I1 Python indexing strings. මොකද්ද මේ indexing කියන්නේ කියලා අපි බලමු. Let us say we need to know the third letter in a string. Then we can write the following. Word Toyota. හරි මේ word Toyota එකේ characters වලට position 0. T ඇවිල්ලා position 0. O position 1. Y position 2. O again position 3 etc. හරි. දැන් මේ හැමතිස්සෙම පටන් ගන්න position 0. So print word index මේක දාලා 0 කිව්වම T අකුර print කරනවා. මුල් අකුර තමයි T එක 0 position. Print word 2 index 2 0 1 2 Y print करना. Print word 5 0 1 2 3 4 5 A अकुर. Position will start from 0 not 1. Right? Position is 0 not 1. The negative the අපිට අවශ්‍ය අගේ කරනවා එහෙම ගණන් කර කර ඉන්න නැතුව අපිට පුළුවන් -1 කියන්න. අන්තිම අකුර -1. ඒතකොට print word -1 කියවම අන්තිම අකුර තමයි print වෙන්නේ A. -2 කියවම T ඊළඟ එක. -5 නම් මෙතනින් ගණන් කරනවා -1 -2 -3 -4 -5 O. මේ වගේ print වෙනවා. හරි. මේක තමයි indexing. ඊළඟට අපිට පුළුවන් string concatenation. ඒ කියන්නේ strings එකතු කරන්න. Friend's name John, friend's age 55. අපිට පුළුවන් මේක කරන්න. Print although plus friend's name. Friend's name equals John. Although John is friend's age. Friend's age is equals 55. 55, he likes to be 30. So the answer can never be. Although John is 55, he likes to be 30. String concatenation, අපිට අවශ්‍ය උදාහරණයක් හැටියට first name and last name එකතු කරන්න ඒ වගේ දේවල් කිරීම අපිට අවශ්‍යයි. ඊළඟට බලමු equalities in Python. Equals A equal sign එක කියන්නේ A B වලට සමාන කරන්න කියනවා. A not equal B. මේ sign එක කියන්නේ not equal B. හරි. මේ කියන්නේ A less than B. හරි. උදාහරණයක් හැටියට if A less than B, do the following A B C. මේ දේවල් කරන්න. මෙතනදී if A equals B, then you can do whatever you want to do in the program. Less than or equal to මේ sign එක A greater than B. Now බලමු example x equals 15. If x greater than 20, print x is greater than 20. The may ask that x equals 15. Since x is not greater than 20, then it goes to error. Print x is not greater than 20. That's why the may ask that x equals 15 in the x is not greater than 20 කියලා that print වෙනවා. මේ program එක මේ විදිහට ගියාම ඔබට මේක මේ වගේ දේවල් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Example 2. Moon is smaller than the earth. It's true. අපිට පුළුවන් නම් true කියලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් false ගන්න පුළුවන්. මේ statement එක true. If moon is smaller than earth, print moon will go around earth. That's what it's going to say. Now if we put false here, then something else would come. Moon is smaller than earth equals false. If moon is smaller than earth, print moon will go around earth. Else print moon will not go around the earth. බලන්න එක moon is දැන් මෙතන true කියලා ගාවොත් මොකද වෙන්නේ? Moon is smaller than earth is true. If moon is smaller than earth is true, then print moon will go around earth. If moon is smaller than earth false, then don't print this. If moon is smaller than earth is false, then don't print this one. Then print this one. Moon will not go around the earth. ඒ විදිය තමයි එක. ඊළඟට බලමු elif command. how මේ ඒක කොහොමද කරන්නේ? X equals 7. If x
less than 5, print x is less than 5. Then make a print when whether x is not less than 5. X is equal to 7. Then elif go x is less than 10. Yes, x is less than 10, x is 7. Then print x is less than 10. Alright. Else, මේ දෙකම තමයි වෙන්නේ නැත්නම් print x is greater than 10. Alright. මේ දෙකම අයිති වෙන්නේ නැත්නම් x is greater than 10. දැන් මේ අවස්ථාවේදී 7 එකින් x is less than 10 කියලා. දැන් බලමු තව එකක්. X equals 23. If x less than 5, print x is less than 5. X is 23, so x is not less than 5. So this will not be printed. Then it will go to the next one. If x less than 10, then print x is less than 10. X is 23. X is 9. Then since x is less than 10, it will print x is less than 10. But since x is 23, it will not print this one. Then it will go to this one. Else, if x not equals to 22. X not equals to 22. Yes, x is not equal to 22. Print x is not equal to 22. So this will be printed. Okay. Because x is not equal to 22. Not equals. Make it can not equals. Then we come else print x is greater than 10. Else the x is not equal to 22 කියලා. Right. ඊළඟට බලමු අද example එක අපි ticket prices අපිට මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් 3 5 9 12 1 to 1 මේ list එකක් වගේ දෙන්න පුළුවන්. count equals 0. count එක කියන්නේ count එක බලමු ඒක තේරෙන්නේ. For price in ticket prices, if price greater than 11, price in ticket prices, ticket price count, add 1 to the count. Count is starting with 0. Print count එක number එක දාන්න 0 තමයි මුල්ම එක. Number of prices above 11. Right. So output එක එන්නේ number of prices above 11 equals 2. මොකද count 3ට යනවා price 3 price if price greater than 11 add count. Price is not greater than 11. Then the 0 ඊළඟට එනවා 5ට යනවා price is greater than 11 no. And go back 9 no. 12 yes count එක වැඩි වෙනවා. හරි 1 to 1 yes count එක වැඩි වෙනවා. So count දෙකක් යනවා. Number of prices above 11 equals 2. හරි අපි දැනට මෙතනින් නවත්තමු. නැවත හමු වෙමු ඉදිරි කොටසේ.